హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ వేరా. ఈరోజు మనం ఈ బల్బ్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా ఉంటుంది, 2-3 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది పర్మనెంట్ మాత్రం కాదు. పర్మనెంట్ కావాలంటే ఇలా ఒక ఎల్ఈడి పోతే అది రీప్లేస్ చేయొచ్చు. అలా వేస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఇట్లా చేసినాం కాబట్టి 2 or 3 days వర్క్ అవుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ పోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంటను ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లైట్ ఆన్ చేద్దాం. చూడండి, అస్సలేదు, వర్క్ అవుతలేదు. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలా రిపేర్ అయ్యారో ఈ వీడియో తెలుసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, దీన్ని ఇప్పుడు రిపేర్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఖరాబ్ అయిన బల్బు. ఇది ఎలా రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం. సింపుల్గా రిపేర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయాలా, తర్వాత ఒక కటర్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఏది డ్యామేజ్ ఉందో చూసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్, బీజీ ఏర్పడుతుంది. ఇది పోయింది, లోపల బ్లాక్ అయింది. దీన్ని ఇప్పుడు ఇతో లేపేద్దాం. చూడండి, అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక పెన్సిల్ తీసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్, పెన్సిల్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసినాం కదా, ఆడ ఎట్లా అనాలా. ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టేద్దాం, టెస్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రిపేర్ చేసింది ఇదే బల్బు. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ చేస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, పెట్టినా, స్విచ్ చేస్తున్నా, ఆన్ చేసిన. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇంతే. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంట ఆన్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.